சரி. ஓ! ஒஸ்து. வைஃபை கட் ஆயிடுச்சு. சாரி. நண்பர்களே வந்துட்டேன். ஐம் பேக். ஐம் பேக் டூ ஆன்லைன். ஆ சதி பண்ணிட்டாங்கோ. சாரி வைஃபை கட் ஆயிடுச்சு. வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்க ஃபேலஸ் ஃப்ரிக்ஸி. நான் உங்க பொட்டேட்டோ. இது நம்ம ஃபேலஸ் ஃப்ரிக் சேனல். இன்னைக்கு விளையாட போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஹாக்வர்ட் லெகசி. அதாவது நம்ம இப்ப வந்து ஒரு ஹாரி பாட்டரா மாரி சண்டை போட போறோம். ஓகே. வாங்க. இன்னும் லேட் ஆக்காம நம்ம கொஞ்சம் லைவுக்குள்ள இன்னைக்கு நல்லா போகலாம். இன்னைக்கு ரொம்ப சொதப்பலா போயிடுச்சு. ஆரம்பமே அமர்க்களமா இருக்கு. இன்னைக்கு ஆன் பண்ண உடனே ஆஃப்லைன் நானு. ஹாக்வர்ட் லெகசி லான்ச். ஓகே. யார் யாரெல்லாம் லைவுக்கு வந்திருக்கீங்களோ அவர் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கோ. நான் கொஞ்ச நாள்ல இது நான் போட்டுருவேன். டியூவல் மானிட்டர் போட்டு நான் 2 ஷார்ட்ஸையுமே நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடுறேன். 2 டேபா ஓப்பன் பண்ணி வச்சா தான் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே. இன்னைக்கு கொஞ்சம் இதாயிப்போச்சு. சம்பவம் ஆயிப்போச்சு. நல்லா இன்னைக்கு ஒரு லைவ் நல்லா போடலான்னு வந்தா ஒய்ஃபை சதி பண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு வேலையை காமிச்சு விட்டுருச்சு. ஓகே. என்ன இதுதானே? ஆமா. அவன் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே. நான் லாஸ்ட் நம்ம இதில் தான் விட்டுட்டு போனேன் நேத்தா இது வெள்ளிக்கிழமை நினைக்கிறேன். ஆமா லாஸ்ட் வெள்ளிக்கிழமை லைக் போட்டோம். ஏய் பூனைக்குட்டி இந்த லூசுனே. ஆமா. You might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. இங்க வர எல்லாத்தையும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிப்போம். அவங்க இவ கூட போனாட்டி இவ பண்ண சம்பவத்தினால தான் நம்ம வர முடியாம போயிடுச்சு. சரி நான் இருக்கா உள்ளே நின்றுக்கிட்டால வெளியே வராம. அறாவன் பே ஆறாதே இந்த குட்டேன் யார்ந்ததா மினி வெர்ஷன் ஆஃப் வால்டமோட். வால்டமோட்டோட மினி வெர்ஷன் பாவேன். Take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. நம்மளதான் பிடிக்க பண்றாங்களா? பொட்டேட்டோ பட்டர். லெட்ஸ் கோ. பேரை பாத்தீங்களா? பொட்டேட்டோ பட்டர். நம்ம பேர் அது வேற யாரும் இல்ல. Did they see us? ஆமா பாத்துறேன். What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. Rookwood யார் பாவே? The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. இங்க நானும் தான் பாத்துட்டேன் அவனை. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. ஓ வாங்க டக்குன்னு இதை எடுத்துட்டு போவோம். It's a treat. தொடப்ப கட்டம் கொடுக்குறாங்க பறக்கிறதுக்கு. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஆமா இது எப்படி இருக்கு? ரோப் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கமா ரோப்? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. நான் நியூஸ் வரேன். பொட்டேட்டோ It's my பட்டர். first time here. Welcome. Butterbeer's on me. பட்டர் பீட்சா. பேர் அடிக்கலாமா? தப்பு இல்லையா? நாங்க ஸ்கூல் Heard about the பசங்க. attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done.
Thanks for this. ஏன் மேம் உங்க My வயசு pleasure. ஆம்பளை வயசுல இருக்கு? I will say, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, டவுட். trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Oh, timely. அங்க Was வச்சுக்கோ that கொஞ்சம் logbook தள்ளி. I saw leaving just now? Your Ah, clientele's perfect. not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. ஐயோ நம்மள பிடிக்காத வந்திருக்கானுங்க. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ஏய் பட்டர் பீர் குடிச்சு நம்ம போயிர வேண்டாம். ஏன்டா சம்பவம் I பண்றீங்க said, தம்பிகளா? my போங்கப்பா. friend is busy. தம்பிகளா I would think you all had enough bloodshed for one போங்கப்பா. day. பட்டர் பீர் குடிச்சு நான் கிளம்பிடுவேன்ப்பா. சண்டைக்கெல்லாம் வராதீங்கப்பா. நான் இப்பதான் மதம் கத்துட்டு இருக்கேன். The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. டேய் நானே சந்தோஷமா ஒரு ட்ரிங்க் அடிக்கலாம்னு வந்தா கம்பளுக்குறானுங்க. யாருனே தெரியாது. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. ஓகே. I think that now might be a good time to head back to the castle. போமா கேசல் ஓடிடுமா? எப்படி நம்ம டெலிபோர்ட் ஆகி போவோமா இல்ல நேரா போயிடுவோமா? பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போமா? வெளியே போனா அவன் இருப்பான் இல்ல டவுன் சரி. ரிவாலியோ எங்க மேல ஒரு மூட இருக்கு. வந்துடுறேன். ஆஹா மேல 4-5 மூட இருக்கு. எனக்கு கீழே இருக்க எடுத்துட்டு அடி போவோம் மேல. ஒரு ஹேட் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓ இதுக்கு லெவல் வேணுமா? லெட்ஸ் கோ. Lumos. ஏன் இருட்டா வச்சிருக்கானுங்க? கருகும்னு இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். ஹைப்பர் கேமிங் I'm 1256. certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. ஓகே அப்போ ஏன் போமா? இங்க வரையும் ஃபாஸ்ட் டெலிபோர்ட்டா? Hogwarts மேப் ஃபாஸ்ட் டெலிபோர்ட். இருங்க வரேன். உள்ளே போவேன். இல்லை எக்ஸிட்டில் தான் ஃபாஸ்ட் டெலிபோர்ட்டா? என்ன ஃபாஸ்ட் டெலிபோர்ட் காட்டலப்பா. நெருப்புல அணைச்சிட்டாங்களோ? ஃபாஸ்ட் காமன் ரூம்க்கா. காமன் ரூம் எங்கே இருக்கு? வேர் இஸ் காமன் ரூம்? காமன் ரூமுக்கு ஃபாஸ்ட் டெலிபோர்ட் ஆகி போயிட்டோம். காமன் ரூம் தான் போனேன்னா இல்லை இறங்கி போனேன்னு தெரியல. ஆனால் ஒரே இடம் தான் எனக்கு ஃபாஸ்ட் டெலிபோர்ட் காமிச்சு வேற எங்கேயும் காட்டல. ஓகே காமன் ரூம் தான் வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட். வெல்கம் டு ஹாக்வர்ட்ஸ். என் பறவை வந்துருச்சு ரிட்டன். ஹாய் எப்படி இருக்க? அந்த நல்லா இருக்கியா? 10 நாள் ஆச்சு. இருங்க மேப்பில் போய்ட்டு நம்ம எதுவும் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம எங்கே போக வேண்டியிருக்கு? நம்மளுக்கு மிஷன் எங்க? இங்கேயா? ஏன்னா போன கிளாஸ் ரூம்ஸு. ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எங்கே போய் பார்க்குறது? மிஷன்ஸ்லாம் சேலஞ்சஸ் 5% என்ன இது? கொஸ்ட் முடிச்சிருக்கோமா? ஃபைண்ட் இது எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணலப்பா. நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோமா?
இதுல மண்டைக்கு ஏதோ கொடுத்தானுங்க ரோப். இந்த ரோப் நல்லா இருக்கா பாருங்களேன். இந்த ரோப் சூப்பரா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அந்த ரோபோட இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. போட்டா நல்லா இல்லை, பட் அது போட்டா நம்மளுக்கு டிஃபென்ஸ் ஏறுது 9%. இல்லை நம்மளுக்கு டிஃபென்ஸ் வேணாம். நம்ம யாரை போய் டிஃபென்ஸ் பண்ண போறோம்? நம்ம இறங்கினா அட்டாக் தான், டிஃபென்ஸ் நோ டிஃபென்ஸ். ஓகே, கொஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணும். நான் போயிட்டு லூக்காட்ட பேசணும் இப்போ. எஸ்கேப் டு ஃபைண்ட் த கேர்ள். நம்மள என்னமோ சொல்லியிருக்காரு. கம் டு see me reserved something into the local we found. ஓகே சார், இந்தா வந்துடுறேன். சார் கூப்பிட்டுருக்காரு, வாங்க அவர்கிட்ட போவோம். இருந்தாலும் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு தெரியாது. மேப் பார்ப்போமா? மெயின் மிஷனே போவோம் வாங்க. டேய் மேப்பு பா தம்பி. ஏன்பா மேப் ஓப்பன் என்னென்னமோ வரீங்க? இங்கே தானே இருக்கு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடுவோமா? டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எதுக்கு ஓடி போயிட்டு இருக்காம ஃபாஸ்ட் ட்ராவலில் போயிடுவோம். பட்டுன்னு போயிட்டு மிஷன் முடிப்போம். சுற்றி பார்ப்போமா பேசாம? ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போயிட்டேனோ? சரி ஓகே, அடுத்த டைம்ல இருந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேணாம். Hello there. இல்ல தம்பி. You can help me. Trying to memorize dates for bins without being pounded by a horrible tune that Peeves likely made up. சரி இவன்ட்ட பேசிட்டு போம் பரவாயில்லையா? Can you help me? சொல்லு என்ன வேணும் ஹெல்ப்? Hello? Were you calling me? I was, yes. Will you Thought you calling might me? be interested in joining me for a bit of an adventure. Okay. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Okay. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? போமா. Sound interesting. Following a Hogwarts treasure map. நம்மளுக்கு இன்ட்ரஸ்டிங் தான். Wonderful. நம்மளா Hogwarts சுத்துவோம். fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Okay. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Okay. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Okay டா. இது தம்பியா. வாவ். அங்க இரு வரேன். இந்த ஏரியா நான் பார்த்தோம்ல, ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருக்கோம். இங்கே போயிட்டு நம்ம இதை போடணும், இந்த ஸ்கில்ல போடணும், போட்டு எடுக்கணுமா? ஸ்கூலுக்கு படிக்க வந்தா காதல் பண்ண வந்தீங்களா? எந்திரிக்கடா. இல்லை ஜோடியா உட்காந்துருக்கான், நம்மளுக்கு வெறுப்பாகுது. வாங்க போய் நம்ம சாரை பார்ப்போம். இவர் தான் என்ன இது? Mystery has entered me with the arrival of the new student, the Hogwarts, the 5th year. If you can believe, Professor Wellesley insisted that they needed to export under the enter to help the experimental for the time being. I experiment to so you please see Professor Wellesley for details. Professor ஓகே, நம்மளுக்கு டாஸ்க் கொடுக்க போகிறாங்க. புதுசாக நான் தானே படம் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. ரிவாலியோ புதையல் காமிச்சிட்டே கர்மம் பிடிச்ச புதையல் எங்கே இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்க. பாருங்களேன், காட்டுதா ஒரு புதையல். ஆனால் இங்கேக்குள்ள தான் எங்கேயோ இருக்குது. ஆனால் அந்த புதையல் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம கண்ணுக்கு. நான் ரிவாலியோன்னு 2-3 வாட்டி போட்டேன். சார் இங்கே காண வர வெயிட் பண்ணுவோமா அவருக்காக? வந்துட்டார். ஐயா. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar.
Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were அதான்டா Ranrock's நானும் சொன்னேன். திரும்பி அதே distraction so that சொல்றேன். Rookwood could get to me. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, அப்படியே I அடிக்கிறாங்க. dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Okay. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. ஓ இங்க பாருங்க It's a map of மேப்ல யார் யார் எங்க Hogwarts, to இருக்கான்னு be தெரியுது. sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Okay, Professor sir. Hecat know to expect you. இருங்க சார். உங்களுக்கு பின்னாடி இந்த சிலை மேல எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. Revelio. ஒரு மாதிரி மின்னுது சார் அந்த சிலை. நான் அப்பையில இருந்து எனக்கு கண்ணு ஊத்திட்டே இருந்துச்சு. எடுக்கலாம் பார்த்தேன். எடுக்க முடியாதா? ஏதோ ரோப் கிடைச்சிருக்கு. போடுமா? ரோப் புது ரோப். இந்த ரோபோட லெவல் கூட இருக்கு. அடுத்த ரோப் ரோப் கிடைக்க மாத்திக்கிட்டே இருப்போம். மேப் கொடுத்தாங்களோ. இந்த மேப்ல இவங்க இந்த ஏரியா எங்க பார்த்தோம்? தண்ணி வாசலுக்கு அங்க இருக்கிற டோருக்கு போக சொல்றானுங்க. டோருக்கு போயிட்டு இந்த வழியா போகணுமா? மேப் எனக்கு கொஞ்சம் குழப்புது. உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா? வாங்க போ. ஐயோ சார், சாரி சார். Revelio. சார் ரிப்பேரோ. Accio. ஐயோ 3 அது. ஐயோ 3. சார் இங்க என்னத்தை உடைச்சேன் சார், சரி பண்ண முடியல. I should come back to this another time. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. கக்கூசு. நான் வடக்கு ஃபீமேல் கக்கூஸ்ல வந்து நம்ம அடி செருப்பால் அடிப்பானுங்கண்ணே. அப்புறம் ஏன்னா திறந்தெல்லாம் பார்க்க வேணாம். ஏன்னா உள்ள இருந்தானே போச்சு. Revelio. என்னுடைய ஏப்பமா கீழே ஏதோ ஒரு காட்டுதில்ல, அங்கே போமா? கீழே போ. வழி எங்கடா தம்பிகளா? வழியை சொல்லுங்கப்பா. Revelio. Lumos. பெயிண்டிங். Get away from me! என்னடா புருஷன் முன்னாடி சண்டையா? It was an accident! Potato, hi.
இருங்க வர நான் வந்து இந்த இடத்துல ரிபாலியோ எங்க அந்தா இருக்கு. என்னது இது? இது இல்லையா? இந்த இடம் எங்க கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடம் எங்க இருக்கு? இந்த பெயிண்ட் இருங்க வரேன். எனக்கு ஒரு இது இருக்கு, போய் தேடுவோம். இந்த பெயிண்டை நான் தேட வரேன். யாரா அவன்? திடீர்னு கையில் அசைக்கிறான்ப்பா அவன். பூனைக்குட்டி இருக்கு கொஞ்சம் தான் தோணுது. ஆனால் இப்போ பூனைக்குட்டி கொஞ்சம் நிலைமையில நான் இல்லை. Find first landmark from the treasure map. Okay. Hey! திடீர்னு துடிக்குது பாது. If only a new student would help me with my sad predicament. Wait a minute. A rhinoceros skeleton. பார்த்துட்டேன். Right track. ஓகே, இங்க பாருங்க. தெரியுதா? இது என்ன ஏரியான்னு தெரியுதா? இங்க பாருங்களேன். எங்க கலெக்ஷன். இத பாருங்க. ரைனோசர் ஏரியா இந்த பாத். இப்போ இந்த வழியில போறோம் நம்ம இப்ப. கீழ தானே காமிச்சு, இந்த வழி தானே? இந்த வழியா போவோம். வெளியே வந்தா சிந்தாருக்கு தொட்டி. இந்த தொட்டிக்கு பக்கத்துல தான் அந்த கதவு இருக்கு. There's the fountain. I'm getting closer. இங்க இந்த தொட்டிக்கு பக்கத்துல தானே அந்த ஃபவுண்டைன் கிடச்சு. எங்க இந்த ஃபவுண்டைன் இப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு நேரா ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கு. ஓகே, கரெக்டா இந்த மரத்துக்கு பின்னாடி அந்த இருக்கு. அந்த பாதைக்கு போகணும் இப்ப நம்ம. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Oh, paragya. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Okay. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. Okay, you should try to catch one. Nala asalta podipen. Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Okay, thank you. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Okay. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. இருமா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வேற வேலை இருக்குமா. இருங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வேலையை முடிச்சிடறேன். வெயிட் பண்ணுமா. நான் வந்த புதையல் வேலையை விட்டுட்டு வேற வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். இங்கே உள்ள வந்தக்கப்புறம் ஒரு கண்ணாடி. This stairwell looks promising. கண்ணாடி ஏதோ கண்ணாடி இருக்கும். அந்த கண்ணாடி தரும் வாங்க மொத. Nothing worse than எந்திரிங்கடா போய் படிங்கடா. This looks like a portrait from the map. And where's the treasure? Accio. There was a doorway hidden. உய் செமையா இருக்குல டோர் ஓபன் பண்றது. வாங்க இந்தா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். What came of Arthur's search? நைஸ். ஒரு ரோப் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அந்த ரோப் இல்லையா, அது ரோப் மாதிரி டிசைன் ஏதோ காமிச்சிச்சு. ஓகே ட்ரெஸ்ஸர் எடுத்தாச்சு. வணக்கம் சார். ஒரு என்ன அடிச்சு உடக்கணும். ரிப்பேர் ரோப் போட்டு போமா அதுக்கு. ரிப்பேர் ஆகல. Lumos.
adore playing wizard chess with my sibling. A bit violent. போனே நான் வச்சுக்கணும்ப்பா. ஏய் ஹாய் தாத்தா. என்ன வானத்துல பறக்கிறேன்? பாத்தீங்களா பேய்லாம் போகுது. ப்ரோ ஓல்டு கோல்டி கார்ட்டூன்ஸ் யாரா அவன்? ஏய் இவன் நீ எதுக்குற இங்க வந்த? உன்னை எல்லாம் கூப்பிடவே இல்லையே. எல்லாத்தையும் உடைப்பேன். கையில கிடைக்கிறது பூரா உடைப்பேன். சரி வாங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு. இந்த இடம் நான் இருக்கா மங்குனிக்கு போட்டிருப்பால கத்தி எதிர்த்து சதக் என்று குத்தினார். அந்த இது அவங்க தான் அடிச்சுக்கிட்டே கிடக்கானுங்க அவங்க. ஆஹா ஏதோ இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். ஐயோ கதை முடிச்சு. இல்ல இதுவா இந்த ஏரியா தெரிஞ்ச ஏரியா தானே. ஏதோ திறப்பா. வாவ் செமையா இருக்கு கார்டன். ஏரியா செமையா இருக்கு யாஸ். அங்க பாருங்க எனக்கு அந்த ஏரியா பிடிச்ச. அங்க போகணும் நான். ஏய் ஏன்டா பயமுத்திட்டே இருக்கீங்க? திடீர்னு சவுண்ட்லாம் கொடுக்குறானு. இந்த இடத்துக்கு ஆல்ரெடி வந்தேன் நான். ஓ ப்ரொஃபஸரை பார்க்க வரோமா? ப்ரொஃபஸர் போனகுட்டி எனக்கு அப்புறமா அங்கே போகணும். இதே எனக்கு உடைக்கணும் தோணுது. உடச்சி ரிப்பேராக போட்டுருமா? இல்லை அப்போ இதுகிட்ட வேறு ஏதோ என்ன இது மின்னுது எனக்கு. இல்லை இப்போ என்ன போடலாம்? இந்த வந்து விட்டதுல ரோப் நல்லா இருக்குப்பா தம்பி. ரோப் சூப்பராக இருக்குப்பா. Revelio. ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கு. 5000 பெயிண்டிங் எல்லாத்துலயும் வராது. பார்ப்போம். ஓகே நியூ ஏரியா டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். அப்புறம் பார்த்துக்கோ. போயிட்டு ஏய் சார் என்ன செத்து போய் பேயா சுத்திட்டு இருக்கீங்க? என்ன ஆவியா இருக்கானுங்கப்பா. ஒரு ஆவி ஒரு பொண்ணு ஒரு பொம்பளை ஆவி ஒரு ஆம்பளை ஆவி விரட்டிட்டு போச்சு பாத்தீங்களா? வாடா தம்பி வாடா ஐயோ போறானே. வரட்டுறா அவனை. இங்கேதானே பார்த்தேன் எங்கேயோ போயிட்டான். கைக்கு வந்து கீ மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஐயோ இங்கேதாயா இருந்தான் அவன். அந்த கீயை தாயா சொன்னானுங்க அவனுங்க அப்பயே. நீ வேற ஏன்பா? ஓ அந்த கீயை மிஸ் பண்ணிட்டேன். சே அடுத்த வாட்டி கிடச்சி நான் விட்டுறக்கூடாது. அதை எங்கே பார்த்தோம்? அந்த கீயை இதுக்குள்ளே தானே பார்த்தோம். இங்கே இது மூளை ரெண்டுக்குச்சு. வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வெளில ஏறி பார்ப்போம். Why would Slytherin put his common room in the dungeons? So dreary. Perhaps that's the point. Lumos. ஓ சே கீயை மிஸ் பண்ணிட்டேனே. கை ஏய் யாராவே? இந்த ஏரியா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஹாய் ஆவுல்.
இந்த கீயை மிஸ் பண்ணிட்டேன்பா. அந்த கீயை சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க அப்பயே. Muggle school is so dull compared to Hogwarts. கைக்கு வந்த கீடா, கைக்கு வந்த கீடா. இங்க இருந்துச்சு அந்த கீ. இந்த இடத்துல தான்டா இருந்துச்சு அந்த கீ. You're already on your Off on destination. another adventure, are we? அந்த இருக்கான். வாடா. ஓ, There's the cabinet. How do I get this key in there? எப்படி இந்த கீ எடுக்கிறது? ஐயோ. கரெக்டா சாவி கிட்ட வரப்ப அடி சட்டுன்னு அடிக்கும். போடு. எஸ். An old coin. எடுத்தாச்சு. Perhaps Nellie knows what it means. கீயை பிடிச்சாச்சு. எங்க பார்த்தாலும் ஆவியா இருக்கு. Revelio. ஹாய் செல்லக்குடி. Teach me everything goes. In fact, நல்ல கலர் இல்ல? ஏய், அழகா சவுண்ட் கொடுக்குற. I'm not going to lose any. Revelio. ஓ, இந்த சால்வா? ஏய், கர்மம் பிடிச்சது இது வேற. ஃபோர் 3 4 303 033. எனக்கு இது என்னன்னு புரியல. அப்புறமா அது என்னன்னு பார்த்து கால் பண்ணுவோம். Do we really need that fly? டன் 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 டன். ஏய், இவங்க ரோப்லாம் நல்லா இருக்குப்பா. ஒவ்வொருத்தன் ரோப்பும் இந்த மாதிரி ரோப் எனக்கு வேணும்ப்பா. என் ரோப் மட்டி மாதிரி இருக்கு. If only a new student to help me with my sad predicament. நான் தாம்மா. Are you all right? Don't you know who I am? தெரியாது. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. ஓ, அப்படியா? சாரிப்பா. நான் சாரி. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. நான் உன ஃப்ரெண்டா My இருக்கேன். gobstone கவலைப்படாத. collection, that is. ஓ, I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. இதே போடுவோம். I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just Hey, because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. என்ன பண்ணலாம்?
Okay. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to Hermione help me. கிடையாதுடா போடா. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. சரி நான் உன் வேலையை பார்க்குறது இருக்கட்டும். நான் எங்கள் ஆள் ஒரு வேலை கொடுத்தாரு, நான் அதையே பண்ணாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், கர்மம் பிடிச்ச மாதிரி. ப்ரொஃபஸர் இது போயிடுமா? கீ முடிச்சாச்சுல, கீ அதை போய் சொல்லிடுமா? அவட்ட போய் பேசுகிறோம் வாங்க. அவட்ட பேசிட்டு அப்புறமா நம்ம மற்றதை பார்த்துக்கோம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. Gryffindor I bet token it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. இருமா, நான் அப்புறமா போகிறேன் அந்த வேலைக்கு. ஒரு வாத்தியார் கொடுத்த வேலையை முடிச்சிடும். ப்ரொஃபஸர் சிமெண்ட். ஆமாம், ஐயா அதை முடிப்போம்டா. நம்ம நல்ல பேர் வாங்கணும். இங்கே நம்ம எப்பவுமே ஸ்டாஃப்ல நல்ல பேர் வாங்கணும். house chest. குட்டி கதவு திறங்க வழி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போகலாம், பட் நல்லா இருக்காது. நீயாடா? அவன் மார்பிள் அப்பமா தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எனக்கு ஒரு வேற வேலை இருக்குது, நான் எங்கள் ப்ரொஃபஸரை பார்க்கணும். ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Oh, nice. For lighting torches. Thank you. Burning away spider webs. And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okay, Incendio. அந்த மேஜிக் அடுத்து கத்துக்க போறோம். You know where to find me once you've finished. Okay, ma'am. மேம் இருங்க, எதுக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்டு போயிடுவா எங்கே போகணுன்ட்டு நீங்களே சொல்லுங்க. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Okay. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. அதான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்களே, அப்போதைக்கு திரும்பி அதே சொல்றீங்க. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Revelio. Into round crossed vansa. Okay, யார் கூட? இந்த ஏரியா தான் சொன்னேன், செமையா இருக்குல்ல, எனக்கு இந்த ஏரியா பிடிச்சிருக்கு. அங்கேருந்து பார்த்தேன், இந்த இடம் பாருங்க, இங்கேருந்து இங்கே பார்த்தேன், எனக்கு இந்த பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்பயே இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினச்சேன். ரிவலி எதுவுமே இல்லை இங்கே. கதவை தரேன், கதவு. Revelio. ஏய், யாரா நீனு? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole?
As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Oh, don't do that. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have 1 weekly swim. அது பையன் பாவம்டா லூக். யாராவே? ஏய் புத்தக புழுவா இருக்கேன். அவனை புடிச்சு அம்புழுத்துட்டு இருக்கேன் போடாம. ஏய் என்ன அது இது? Revelio. Accio. Levioso. Lumos. I cannot do this. Reparo. ஏதோ ஒன்று இருக்கு எனக்குள்ள அது மட்டும் தெரியும். Accio. இதுக்கு வேற ஸ்கில் வேணுமா? சரி ஓகே நம்ம போய்ட்டோம். டன் டன். ஏய் இங்க பாருங்க செமையா இருக்குல. என்ன கூச்சா அப்படி இருக்கும். ஆனா வாங்க போ. Glad you could make it. Lucan's just over there. இதுல. Protego. ஏய் தம்பி நீ என்ன அங்க என்ன அடி வாங்குனீ? அவன் தானே என்ன? Can I help you? ஆமா Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's இது இந்த கிளப் பா சண்டை போற கிளப். Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. நம்ம சண்டை போடுறவனுக்கு எப்பவுமே இன்ட்ரஸ்டா தான் இருக்கும். இறங்கி அடிப்போம் வாங்க. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. Okay. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! நாங்க பாத்துறோம் ஒரு கை பாத்துறோம். We'll make you regret signing up. பேசாதடி சண்டைக்கு வடி. ஓகே. கேப்ச் லாக் டு டார்கெட் எய்ம். அதாவது கேப்ச் லாக்லாம் வேணாம், நம்ம அடிப்போம் இறங்கி பூந்து அடிப்போம். என்ன சொல்றீங்க? நான் ஏன்டா ரிப்பேரை போட்டுட்டு இருக்கேன்? நேரம் கட்டுறது ரிப்பேர் எல்லாம் கிடையாது. அடங்க போட்டா. There goes Lumo. Protego. Act like a winner. Levioso. Descendo. ஓ டிஃபெக்டடா. ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஆடி தோத்துறேன். ஏய் ரீமேட்ச் கூப்பிடுங்க. டேய் ரீமேட்ச் கூப்பிடுடா டேய். That looks painful. Care to try another round? ஏய் Yes. என்னடா டேய். Count me out yet. Brilliant. இன்னைக்கு அடிச்சாங்கடா டேய். ஏய் மானமங்க மாட்டாங்கடா. இன்னைக்கு அட்ரா இன்னைக்கு அவங்க அடிய போறா. Protego. Levioso. Levioso. Come on. ஓடி. அவடா பொறுமையா இரு.
Levioso. Va. Expulso. Don't shy away now. Levioso. Expulso. போடா யார்கிட்ட ஆனா என்ன லைஃப் தான் கொஞ்சம் அடி நம்ம சக்க வாங்கியிருக்கேன். Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Okay. Very good way to master spell combinations. Come and Training see me பத்தல and தம்பி I'll அதான் set கொஞ்சம் it அடி up. வாங்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Thank well you. fought. செகண்ட் வாண்ட் எங்க போணும்? செகண்ட் வாண்ட் எங்க போணும்? இன்னும் ஒரு ஆள் ஜெயிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு ஆள் தேடி போறது. இன்னும் இந்த இடத்துல ஏதோ காட்டுது ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல. இந்த வரான். தம்பி வா சண்டைக்கு வா. Hello Luna, may I use the training dummy? Hello Luna, there's another bond. Dummy கூட போய்ட்டு வருமா ஒரு வாட்டி? May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Levioso. That was something. ஃபர்ஸ்ட் காம்போ வந்து இது ஆக்கியோ எடுத்துட்டு ரெண்டாவது அடி 3 அடி. ஓகே ஆக்கியோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்கியோ போட்டுறணும். ஆக்கியோ ஒரு காம்போ. நெக்ஸ்ட் வந்து லிபியோசா 1 2 3 4. ஓகே ஆக்கியோ லிபியோசா 2 காம்போ இருக்கு. வேற ஏதாவது காம்போ இருக்கா? ஆக்கியோசா லிபியோசா போட்டுட்டு அடிப்பான். You'll get it. Levioso. Accio. 1 2 3 1 2 3 4. Good one. I'd say that's enough practice. You Okay, looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ஓகே ஆக்கியோ லிவியோசா இது ரெண்டையும் போட்டு அடிக்கலாம். இன்னைக்கு நொறுக்குறேன். தம்பி சண்டைக்கு போமா? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Okay. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. என்ன பண்ணனா? அடுத்துட்டே இருந்தானா? Levioso. Potato. Levioso. Oh, there goes my way. Levioso. Levioso. Repel. Levioso. You're better back. Fringo. அடங்கொய்யால. Levioso. Come on. Reparo. டேய் ரிப்பேரோ கிடையாது தம்பி. Accio. Levioso. Don't shy away now. Act like a winner. Levioso. Accio. Levioso. Reparo. Levioso. Is that all you've got? Accio.
ஐயோ அடிச்சானுங்க. ஐயோ கண்ணு குசுது. இப்ப கண்ணுல முடி விழுந்துட்டு இருக்குப்பா எனக்கு. Accio Leviosa. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Okay. இருங்க வர இந்த வாட்டி ஒழுங்கா. I'll give it another go. Glad to hear it. இருங்க வரேன். இப்பதான் நான் ஒழுங்கா பார்த்துட்டு இருக்கேன். Levioso, Confringo, Protego, Levioso, Accio, Levioso, Reparo, Levioso, Vindo. There goes my way. பொறுமை. Accio, Confringo, Levioso, Levioso. You're better than that. Levioso. Protego. Act like a winner. Protego. Levioso. Accio. அட்டே பந்தாட்டமா பானத்துல வச்சு எப்படி நறுக்கிட்டமா? Bravo. I Thank gave you. it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Okay. Or at least surviving the next round. Hey. I'll let you know when தம்பி we're ready. வின் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருப்பா. யாரும் காமிக்கிறேன் பாருப்பா. The next round is for all the gobstones, so to speak. Okay, return to Professor. Assignment's all finished. Perhaps I should stick to potions. You could have gone a bit easier on me. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Already. ஒழுப்பத்தே கதை மூட்டு போகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெவியோஸை போட்டு 1 2 3 ஆக்கியோ போட்டு 1 2 3 4 நான் வச்சுக்கணும். லெவியோஸா ஆக்கியோ அது போடணும் கரெக்டாக. ரோலிங் இருக்குங்கிறதே மறந்துட்டேன். அவன் அடிங்க தப்புக்கு தப்பிச்சிருக்கலாம். அங்கே ஓடு 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 ஓடு. Professor, I'm coming. I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Okay, I ma'am. would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. Okay. And remember, focus on the proper wand movement. Okay, ma'am. Concentrate and keep your wand steady. Okay. Yeah. Space. Fire கத்துக்கிட்டேன். Fire enchantment. Good work. எங்க நெருப்புக்கு பதிலா எதை வைப்போம்? ரிப்பியோ இதுக்கு பதிலா தூக்கி வை. தூக்கி இங்கே வை. நான் யாரை ரிப்பேர் பண்ண போறேன்? செமையா இருக்கு. எப்படி இங்க பாருங்க. Getting it. Keep at it.
And do try not to incinerate yourself. ஓகே இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு பாருங்களேன். இதை போட்டு 1 2 3 4 1 2 3 இப்படி போட்டு எரிச்சிருவோம். எப்படி செம ஐடியாவா? நல்லா ட்ரைனிங் பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெவியோசா போட்டு 1 2 3 அடுத்து ஆக்டிவ் போட்டு 1 2 3 இன்சென்டியோ போட்டா அது விழுகல. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? இன்சென்டியோக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா நான் வச்சுக்குவோம். லெவியோசா 1 2 3 ஆக்டிவ் 1 2 3 இன்சென்டியோ. இன்சென்டியோ நல்லா இருக்கு. இது கத்துக்குவோம் போக போக. போன விட்டு அப்புறமா வரேன்ப்பா உன்னை பார்க்கறதுக்கு. இப்போ நான் கிளாஸ் போகிறேன்ப்பா. நைட் ஆயிடுச்சு, கிளாஸ் போகணுமா? இருட்டி நம்ம கிளாஸ் போகணுமா? நான் வீட்டுக்கு போய் தூங்குவோமா? நம்ம வந்து கடமை தான் முக்கியம். வாங்க கிளாஸ் போவோம். எனக்கு என்ன புதையல் காமிச்சிட்டே இருக்கு. எங்கே இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. புதையல் இந்த மூலையில தான் இந்த இருக்கா? ஒன்று எடுத்துட்டேன். இன்னொன்று எங்கே இருக்கு? இன்னொன்று இதுக்கு மேலே எங்கேயோ காட்டுது. இங்கே இருக்குமா ஒரு வேலை? ஆக்கியோ கிடையாது. லிவியோசா வரல. இன்சென்டியோ இதுக்கும் வரல. லூமாஸ் லைட்டு போட போ அதுக்கும் வரலையா? இப்போ எதுக்கு தாண்டா வரும் அது? ப்ரொஃபஸரை காணோம். வாங்க போவோம். அப்புறமா வருவோம் ப்ரொஃபஸரை தேடி. இப்போ வந்து ப்ரொஃபஸர் இல்லை, அதனால நம்ம வந்து எங்கே போவோம்? காம்பவுண்ட் ரூம் போயிடுவோம். தூங்கிட்டு காலையில் வருவோம். தூங்கிட்டு காலையில் வரலாம் பார்த்தா மிஷின் இருக்கா? அதோ தரமா. நைட்டு நேரம் அலையக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக போய் பெட்டில் படுக்கலான்னு பார்த்தா படுக்க விடக்கூடாதுன்ட்டாங்க. வேறு நம்ம எங்கே போக வேண்டியது எங்கே இருக்கா? கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட தான் போகணுமா? என்ன நீங்கள் அவர்கிட்ட போக சொல்கிறீங்க? சரி வாங்க போவோம். வரமாட்டாரே இந்த நடு ராத்திரியே அவர் கிளாஸ் எடுக்க போகிறாரு. ப்ரொஃபஸர் எங்க இருக்கீங்க? போற பக்கம் எரிச்சிட்டு போனோம். ப்ரொஃபஸர் வரல, பேசாம வெயிட் பண்ணியே வருவோம். வா, அவர் எப்போ வர்றது நம்ம எப்போ போறது? சார் வந்துட்டீங்களா? விடிஞ்சிருச்சு சார். தூங்கிட்டேன் சார் நீங்க வர்றதுக்குள்ள. நான் எப்போ சார் நீங்க விடியற வரைக்கும் என்ன சார் பண்றீங்க? You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Eckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Okay. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Yes. Fig, I have work for you. Come. Hey, mandartha stolla vidungada. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. அடங்கொய்யால மேஜிக் கத்தலாம் வந்தா புடிச்சு இழுத்துட்டு போறேன். ஹெட்மாஸ்டர் நல்லா ஹெட்மாஸ்டர் நீ. Exasperating.
Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. வாங்கடாம பேசாம நான் போயிட்டு வேற ஏதாவது வேலையை பார்க்குறேன். ஒழுங்கா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். இல்லை இது இல்லை கொஸ்ட்டு சீக்கிரம் கொஸ்ட்டு சாவி இருக்கு. சாவி போவோமா? சாவி கொஸ்ட் போவோம். மெயின் கொஸ்ட் சைட் மிஷின் போவோம். வாங்க கொஞ்ச நேரம் நம்மளை வெறுப்பேற்றுறானுங்க. என்ன கிடச்சிருக்கு? வாண்டா. ஓ இங்கே பாருங்க, என் வாண்டா அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. டிஃபென்ஸே இல்லாமல் ஆடிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் வைக்கலாம், ஆனால் எனக்கு ரொம்ப வைக்க வேணான்னு தோணுச்சு. டிஃபென்ஸ் வச்சிடா பேசாம. தொப்பி போட்டால் நல்லாவா இருக்கேன்? எனக்கு அதுதான் வெறுப்பாக. பாருங்களேன், நல்லாவே இல்லை தொப்பி போட்டேன். போட்டுட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரிலாம் போட முடியாதா? வேற வழியில தலைவலித்து அதை போட்டுக்கோ. அஃபென்ஸ் குறையுமா? எனக்கு இது போட பிடிக்கல. இது என்னடா அது? சரி வாங்க பார்க்க வினோதமா சுத்த போறேன். அது போட நல்லாவே இங்க பாருங்க, கன்றாவியா இருக்கேன். விடிஞ்சிருச்சுடா. நான் போயிட்டு ஒழுங்கா அதுல போய் படுத்து தூங்கி இருப்பேன்டா. Perhaps he'll have an idea. Revelio. டிங்கு டிங் சவுண்டு கொடுக்கான்னு எங்கே தான் தெரியல. எதுவுமே எல்லாம் சவுண்டு கொடுக்காது. Lumos. இந்த பெயிண்டை தான் நான் அப்பயே தேடினேன், ஆனால் கிடைக்கல எனக்கு. எனக்கு நல்லா இல்லைப்பா, அந்த காஸ்டியூம் மாற்றிடுறேன்ப்பா. ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஆனால் இது போட்டால் தான் இதாக இருக்கு. எடுங்க, சண்டைக்கு மட்டும் அதை போட்டுக்கோ. சண்டை போடும் மட்டும் அதை போட்டுக்கோ, மற்ற நேரத்துக்கு அது வேணாம். Incendio. ஐயோ எரிச்சிட்டேனே. இது எனக்கு என்னன்னு காட்டிக்கிட்டே இருக்கு. எனக்கு என்ன ரெவியூஸோ கிடையாது, ஆக்டிவும் கிடையாது. மேல இருக்கு. வாவ், என்னடா இது? தேலாம் காமிக்கிறாங்க. இப்ப ஏரியா பங்கமா இருக்கு. இங்க ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன். இங்க கண்டிப்பா இங்க ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன். இங்க ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. கிட்ட போயிட்டு பண்ணப்பா. This must be mine. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this.
Quite a few by the இது look. ஃபுல்லா அடுக்கணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. இன்னும் 15 காயின் நான் எங்க போய் எடுக்கிறது? நொட்டிட்டு போங்க. எந்திரிச்சு கிளாஸுக்கு போங்கடா. நான் டேரக்டா கீழே குதிக்கலாம் பாக்குறேன். என்ன சொல்றீங்க? ஓ டேமேஜ் ஆகுதுப்பா லைஃப். Protego! இது என்னன்னு எனக்கு இன்ன வரைக்கும் தெரியல. Accio! Incendio! Levioso! Lumos! How are there so many lectures in நம்மளாம் நார்மலாவே போறதில்ல. அடி ஏறி குதிச்சு தடல் அடி தான் போனோம். இப்படி போனா என்ன மரியாதை? இப்படி போனோம். அடியெல்லாம் இப்படி தாண்டி இங்கே குதிக்கணும் குரங்கு மாதிரி. ஏய் வாடா. எப்படா இருக்கா செபாஸ்டியன்? There you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? யாரடா? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Okay. What if I catch one? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Okay. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. Potato Parker, intro Potato I can hold my Parker. own against her. You may not be so lucky. Potato Parker. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ஓகே வாங்க. லைப்ரரியன் கண்ணில் மாட்டாம உள்ள போய் என்ன பண்ண போறோன்னு தெரியல. என்னமோ பண்ண போனோம். அது தெரியுது. செபாஸ்டியன் யார் கண்ணிலையும் மாட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல. ஐயோ. See there? பார்த்துட்டேன். That's the door we need to reach. ஓகே. மறையன் மாப்ப. மறையர் ஸ்பெல்லிங் கிடையாதுடா. Those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. Invisible. Those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay. Boleh
ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே. ஓகே, ஸ்பெல் புது ஸ்பெல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதை எடுத்து வைக்கி. ஆனா பாத்துறானா டக்குன்னு மறைஞ்சிடணும். பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மறைஞ்சோம்னா ஓகே. ஓ, இப்படி போனா மாட்டிக்கிறோமா? இப்போ மறைஞ்சே போகணுமா? நான் மறைஞ்சு தானே போனேன். அவன் கண்ணுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு? அப்போ இங்கேருந்து போறப்பே மறைஞ்சு போயிடும். வாங்க, இங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான். ஐயா டேரக்டா இங்கேருந்து குதிக்க கூடாது. குதிக்க முடியாதா? நம்மளாம் இந்த மாதிரி வேலை பார்ப்போம்னு தெரிஞ்சுதான் அது பண்றானுங்க. ஓடக்கூடாது, மெதுவா போகணும். எவ்வளவு நேரத்துக்கு இந்த ஸ்பெல் இருக்கும் தெரியலையே. அதோ தோக்க, அது கூட வர உங்களுக்கு தெரியாது. மக்கு பாய்ஸ். ஓகேடா ஓகேடா. ஏ குழந்தை, சீ ஏய் டோபி, நீங்க என்னடா பண்ற? You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Ama. The key is in the drawer of that desk. Okay. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Right, ra. Waita. Good idea. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? The library's closed until morning. The key. Here it is. நானே மாட்டிடுவேன் போலியே. பாட்டி அங்க பாரு பாட்டி. Is someone there? Is that you, Peeves? ஐயோ, கிளவிகளை மாட்டிருப்பேன். ஓரா ஓரா தம்பி, ஓரா ஓரா கிளவி. வாடா செபாஸ்டின். So difficult after all. வாடா செபாஸ்டின் போவோம். பின்னாடி வராங்க பாருங்க செபாஸ்டின். செபாஸ்டின் இரா செபாஸ்டின். இங்கேரா வரண்டா இரா. புதையல்ரா. நீ ஏன்டா குறுக்க வர? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. ஓகே, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நல்ல ஐடியா. Ghost, don't let her see you. இங்க இல்லடா அங்கடா. நீ ஏன்டா குறுக்க வந்த கோமாளி? ஐயோ, இந்த கோஸ்ட் வேற வந்துகிட்டே இருக்கே. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? Sebastian I'm Mendele. looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section?
Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. என்னடா கையில இருக்கு அங்க பதுங்கி போவோம் யாருக்கும் தெரியாம போவோம் படம் கொய்யால Hiya. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Naughty, naughty. You'll get caught. போட்டோட போறேன் குண்டே தோலிய முடிச்சு விட்டேன் Oh, blasted peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. நம்பலாமா வேணாமா நம்பறேன்டா போடா I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. ஓகே ரிப்பேரா போடுவோம் ஜி என்ன சொல்றானுங்க யூஸ் to use first add the spell ஏய் நான் பண்ணிட்டேன்டா ஆல்ரெடி அத இதாதான்டா இருக்கு ஏன்டா இந்த உசுர வாங்க இங்கே தான்டா இருக்கு தம்பி I should use repair on this protocol. Repair. எனக்கு தெரியும்டா நீங்க சொல்லறனால எனக்கு ஒரு மூளை இருக்குடா நான் பண்ணிடுவேன்டா கீழே போணுமா Of course, traces of ancient magic. Hey, ancient magic. There must be more to this room. Revelio. கீழே ஏதோ ஒன்று இருக்கு. That's it. ஆஹா கண்டுபிடிச்சேன். டேய் என்னடா என்னமோ நடக்குது. ஐயோ நான் இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டேனா இருங்க வரேன் நான் போயிட்டு மர செட் வச்சிடறேன் அவனுங்க நம்ம பதுங்கி தான் போகிறாங்களா நமக்கு இதுதான் தேவைப்படும் Lumos. Revelio. Lumos. Where might this lead? ஃபுல்லா ஏன்டா எடு மாத்துறது வழியில் எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் வாங்க
இது நல்லா இருக்கு. என்னத்தையும் மந்திரம் போட்டுட்டு என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரிப்பேரோ போட முடியல. அப்ப நம்ம எங்க போறது? Okay. I need to wake up that rune over there. Levioso. Accio. Incendio. வீடு கீழே விழுந்துடாதடா, போட்டுட்டே போயிடுவோம்லே. இப்போ எப்படி நாங்க போறது அங்க? Revelio. Not surprising. Guards at the ready. அங்கடா அங்கடா. செம்ம பவரா இருக்கு. என்ன இது பவர் இது? அவ்வளோதானே, முடிஞ்சா? Levioso. Incendio. Accio. என்ன பண்ணணும்? Give Asian magic explosion to successfully attack to take the damage. Return hit combo will bring a collection of amount of healing. அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அவனுக்கு? ஓ, அவன்கிட்ட இருந்து கிடைக்குமா? எக்ஸ் டேப் எக்ஸ். Uy! Protego. Levioso. Incendio. Accio. ஓய், look, தெரிஞ்ச நான். This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Revelio. 4-5 கார்ட்ஸ் இருக்கானுங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு. அவனுக்கு தெரிஞ்சாதான் அட்டாக் பண்ணுவானுங்க. தெரிறேனா? ஓகே,
Protego! அடுத்த வாங்க. Accio! Levioso! Protego! Levioso! Revelio. அப்படி It is a book after all. மாஸ்க் போட்டு வந்து மந்திரவாதி மேல அடிக்கிறாங்கல்ல. மந்திரவாதி தானே நானு. ஓ மெமரிஸ். மாறுவேஷத்துல இருக்கேன் பாத்தீங்களா? யாருக்கும் தெரியாது நான் யாருன்னு. ஒருத்தரோட நினைவுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம. தண்ணி இல்லாம வறண்டு போயிடுச்சு அந்த உலகம். வாட்டர் மேஜிக்கா? மழை பெய்யற மேஜிக். மேஜிக் நல்லா இருக்கேப்பா. மழை பெய்யற மேல மேஜிக் போடுறானுங்க. யாருங்க பெரிய மந்திரவாதியா இருப்பாங்க போல இவங்க. செமையா போறாங்க மேஜிக். யாரு வறட்சியான ஏரியாவை அப்படி பசுமை நிறைந்த ஏரியாவை மாற்றானுங்க. செமையா பண்ணாங்கல்ல. யாரது? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. Oh, I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Okay.
A magic this powerful can do great harm. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. இது நமக்கு நடந்த மாதிரி இருக்குல. Okay. Sebastian. மாட்டி விட்டு போயிட்டான் செபாஸ்டியன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல செபாஸ்டியன் மாட்டி இல்ல. ஐயோ இவன் மாட்டிக்கிட்டான். I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Hey, அந்த பேயை புடிச்சு அடிங்கடா, எல்லா இடத்தையும் அம்புடுத்து இருக்கு. செபாஸ்டியனை மாட்டி விட்டுருச்சு. செபாஸ்டியன் நல்ல பையனா இருக்கேன், அவனையும் போட்டு விட்டுருச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? லைப்ரரியில இருந்தா மாட்டிக்கிடுவோம். லைப்ரரி இருந்து வெளியே போகணும். முத ஒரு பாக்கி இல்லைங்க. மார்வெஸ்ட்டை கலைச்சிருவோமா? பாருங்க, மார்வெஸ்ட்டத்தில் இருக்கேன், கலைச்சிருவோமா சொல்லுங்க. கிளாஸும் போகிற வரைக்கும் மார்வெஸ்ட்டை கலைக்க வேணாம். இதுக்கு போகிற வரைக்கும். Incendio. Incendio பத்தல. தூரம் பத்தல. Accio. Levioso. நான் எப்படி அடிப்பேன் இன்சென்டியோ? Incendio. இன்சென்டியோக்கு ரேஞ்ச் கம்மி போலப்பா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அப்படியே வந்துடுறேன். few minutes wait for me. Come on, one time. Thanks for waiting. Okay, இப்போ வாங்க. நம்ம வந்து மார்வெஸ்ட்டை கலைக்க வேண்டிய நேரம். மூஞ்சில என்ன கருமத்தையே போட்டு. இது என்னடா அது? நல்லாவே இல்லை. கண்ணாடி வித்துப்பேன் நானு. ஓகே, வாங்க போவோம், உள்ள போய் பேசுவோமா? சார், you cannot be serious. Goblins working with rooks.
makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Okay. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Okay, sure. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised. You can learn from them as well. Okay, sir. First complete. இருங்க நான் மறைஞ்சு போனா இந்த இது காட்ட மாட்டேங்கல. இருங்க நான் மறைஞ்சு போய் அதை தேடுறேன். இப்ப It's time to prove your truly. சண்டை போடுவோமா? என்ன சொல்றீங்க? சண்டை போடுவோமா? நம்ம கத்துக்கிட்ட மொத்த வெற்றியும் எங்க இருக்குமா? வாங்க போவோம், சண்டைக்கு போவோம். See if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. யாரை பார்க்கலாம் போயிட்டு வச்சு? இத்தனை வேலை கொடுக்குறானுங்களே.
Revelio. இங்கேயோ புதையல் இருக்கு, ஆனா எங்க இருக்கான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. வாங்க போ. டியூவல் போலாம் பார்த்தா டியூவல் தான் போறோம். வாங்க வாங்க சண்டைக்கு போவோம். சண்டைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறமா இவங்களை பார்த்துக்குவோம். சண்டை 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 சண்டைக்கு முடிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் சண்டைக்கு அப்புறம் தான் கற்றுக்கிட்ட மேஜிக் இங்கே இறக்கும். வாங்க யாராவே இவனை கொல்லண்டா, இவன் தான்டா போட்டு விட்டான் நம்மள. தம்பி சண்டை போடலாமா? ஹலோ லுக் லைக் டு dummy வச்சு practice பண்ண போறேன். Hello Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. Okay. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Okay. Accio. Incendio. Leviosa. Okay. Nicely done. திரும்பி. Accio. ஓ வேறயா சாரி. Leviosa. ஓ ஸ்கில் லோடிங். Accio. ஓகே ஸ்கில் லோட் ஆகட்டும். நல்லா நான் வச்சுக்குவோம். Leviosa. Accio. Incendio. நைஸ். That's it. நெக்ஸ்ட் ஆக்கியோ. Accio. ஆக்கியோ அட்டாக் நெருப்பு அட்டாக். Accio. Keep trying. இது காம்போ நல்லா இருக்கு. நல்லா நான் வச்சுக்கோ அந்த காம்போ. ஓகே காம்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து Accio. Leviosa. ஓ ஆக்கியோ அப்புறம் இது போட்டு லோட் ஆகட்டும். Accio. கரெக்டாக இந்த வாட்டி கரெக்டாக பண்ணுறேன். ஓகே ரெடி? Incendio. Leviosa. Accio. ஆக்கியோ லோட் ஆகுது லேட் ஆகுதுப்பா. நான் என்ன பண்ணுறது? ஆக்கியோ அட்டாக்கு இன்ஸ்டன்ட் 1 2 3 லெவியோசா 1 2 3 ஆக்கியோ இன்ஸ்டன்ட் 1 2 3 4. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Yeah. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other jewelers had better beware. Okay, புதுசா உனக்கு கத்துறோம். Spell combo. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. Natty கொடுப்போம். செபாஸ்டின் பாவம் அவனை வச்சு நம்ம நிறைய வாட்டி இது பண்ணிட்டோம். Natty கொடுப்போம். ஓ க்ளோஸ் காம்பேக்ட்ல அடிச்சா தெரிக்கும் போலயே.
Protego. There goes my way. Incendio. Ringo. You're better than Accio. Come on, Levioso. Lovely. Accio the winner. Incendio. Accio. Levioso. That's all you've got? Incendio. Accio. Protego. Incendio. Accio. Descendo. Protego. Ringo. Accio. Expelliarmus. Accio. Protego. Levioso. Accio. Levioso. Protego. Incendio. Ringo. Protego. Expelliarmus. Incendio. Accio. மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஹீல் பண்ணலாம் அடிக்கலாம் பார்த்தேன். They made a crap's breakfast out of you. நல்லா யோசிச்சு ஆடுவான் Let's தாட்டி. try again. Yes, I'm ready now. Very இப்ப well. பாருங்க. Good luck out there. இந்த வாட்டி அடியை மட்டும் பாருங்க இவங்களுக்கு. காம்போ யூஸ் பண்றேன்டா. There goes my way. Levioso. Incendio. Descendo. Incendio. Accio. Accio. Incendio. You're better than that. Incendio. Ringo. Levioso. ஏய் கவுண்டர் அட்டாக் அடிச்சாங்கடா என்ன. பொறுமையா ஆடணும். Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. பொறுமை. நல்லா பார்த்தாடுங்க. பஸ் காம்போ நான் வச்சுப்பேன். Levioso. Incendio. Accio. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. I'm the one. Ringo. Accio. Incendio. Protego. Accio. Levioso. 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 Incendio. Protego. Accio. Ringo.
Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. போங்கடா. ஆபா. ஆனா இந்த வாட்டி நான் ஹீல் யூஸ் பண்ணேன். What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to இன்னும் நல்லா அடிக்கணும். Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ஓகே நல்லா நான் காம்போ 1 1 2 பர்ன் 1 2 அடிக்கணும். சரி ஓகே இப்போ நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன? The best duelist won, I suppose. வந்து எங்க போகணும்னு நினைச்சோம்? நம்ம மெயின் மிஷன்ஸ் பண்ணுவோமா இல்ல சைடு மிஷன் பண்ணுவோமா? சைடு கோஸ்டே பண்ணுவோமா? வாங்க வாங்க அடுத்த கோஸ்ட். யாரையோ பார்க்க போகணும்னு சொன்னாங்க. யாரை பார்க்க போகணும்? ஓகே அக்கியோலப்பா ரிவர் அக்கியோ அப்புறம் அட்டாக்கு பர்னு அப்புறம் அடி அப்புறம் லெவியோசா அப்புறம் போட்டு அடி ஓகேயா நான் வச்சுக்கோங்க. யார் வீடுன்னு தெரியுதா? இதோட வாட்ச்மேன் இருப்பாப்ல, அவரோட வீடு. பெரிய உருவமா இருப்பார்ல, அவர் வீடு தானே இது? இங்கே தான். ஆமாம் அவர் வீடு தான். ஏன்னா இங்கே ஒரு இது இருக்கும். ஆட்டுக்குட்டி கோழி அடிச்சா சாகுமா? கோழி தூக்குமா? ஏய் கோழி பாரு பறக்கிற பத்தியா நீனு? Revelio. This looks intriguing. ஓய் என்ன கியர் கம்மியா இருக்கான். இருங்க வரேன், நான் இப்ப மாத்திட்டு வரேன். ஏன் எடுக்க முடியல? இது கம்மியா இருக்கு. ஏதோ ஒன்று கம்மியா இருக்குன்னு வந்துச்சு. எது? Revelio. இருங்க வரேன். நம்ம பேக்ல இருக்க ரோப் யூஸ் பண்ணாத அப்புறம் வித்துருவோம். எதுக்கு தேவையில்லாம வச்சுக்கிட்டாத? ஏய் நல்ல வேலை விற்க தெரிஞ்சே பார்த்தீங்களா?
டிஃபென்ஸ் வேணும் தான், நான் இப்போதைக்கு வேணாம். Okay. I'm gonna play for on. Hi. It is good to see you, my... Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. ஃப்ரெண்ட்டை சொல்லாமா வேணாமா? பட் சொல்லலாமா வேணாமா முடிவு எடுக்கலாம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஏன் மறைச்சிக்கிட்ட சொல்லிடுவோம். They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. Never trust a man who looks too smart. But, Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say.
My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Okay. Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Corro Ruins. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. Okay. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு தம்பி. இருக்கிறத கொடுக்காதப்பா. இல்லாதத கொடு. போர்ஷன்லாம் வேணாம், எனக்கு இருக்கு ஆல்ரெடி. I hope to see you again sometime. இங்க பாருங்க, இங்க வில்லன்ஸ்லாம் இருக்கானுங்களா? உள்ள போய் பாப்போமா? ரெட் கலர்ல காட்டுதுல, சண்டை போடுவோமா? இவ்வளவு நேரம் கத்துக்கிட்டது அப்புறம் ட்ரை பண்ணி பாப்போமா? சும்மா. Protego. Leviosa. என்னமா கிடைச்சிருக்குப்பா? அது அடிச்சா சிலந்தி மாதிரி இருந்துச்சு, அடிச்சேன், கிடைச்சிருச்சு. சண்டை நடக்குதோ? They must have come this way. Think. சண்டையில நான் இல்லாத ஒரு சண்டையா? I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! மேடம், நீங்க குறுக்க வராதீங்க மேடம். உங்களை பொறுத்து விட்டு வேணாம் அப்புறம். ஓ கோலி அமர். I'll watch the light go out of your eyes. Stop right there! Potatoes! We can hold them off! I can go anywhere with you. You'll take this action! Tell Rookwood to find me himself. ஓ, இந்த அம்மா மொரட்டடி அடிக்குதுப்பா. ஆஹா, இந்த அம்மா மொரட்டடி அடிக்குது. You will pay for your deeds. No, don't. Release me. கண்டிப்பா போசன் தேவைப்படும். What on earth just happened? I've never been accosted in such a ஐயோ, நான் manner. போசன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. So close to Hogwarts. மேடம் இருங்க மேடம், நான் போய் போசன் வாங்கணும் மேடம். உங்களை காப்பாற்ற வந்து நான் வந்து தோட்டேன். Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Priya, Gave me a wife. book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley.
She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Oh, fantastic. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. One second, வந்துறேன் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க. சாரி வந்துட்டேன். சாரி ஃபார் த டிலே. எனக்கு வந்து இங்கே கணக்கெடுப்புன்னு சொல்லிட்டு வந்து கூப்பிட்டாங்க, அதனால நான் போக வேண்டிய நிலைமை ஆகிப்போச்சு. இல்லை நான் வந்துருப்பேன். ஆகணும் ஏதோ பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே, எங்கே இருக்கேன் நான் இப்போ? ஓ ஐயோ, சொதப்பி விட்டேன். திரும்பி மிஷின் ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி. வாங்க வாங்க பாப்பா. சரி, இந்த வாட்டி தப்பே பண்ண மாட்டேங்க. ஐயோ, என் போர்ஷன் பூரா வீணா போச்சு. ஐயோ, போர்ஷன் வேற வீணாயிடுச்சு. I'll watch the light go out of your eyes. Yo there! Okay, sponsor, we
going anywhere with you. You'll take this student off of my gas money! You're going to regret that, Accio. போன வாட்டி போஷன்லாம் வேஸ்ட் பண்ணேன்ப்பா இதுக்காக. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. இங்க வேற இப்போ உங்க வைஃபை பத்தி பேசுவீங்க, அதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டேன். You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defense skills. ஐயோ திரும்பி அதே மிஷன் போட்டு Can you tell உட்கார்ந்துட்டு me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. இந்த வாட்டி டயலாக் மாத்தி போடு quite பாப்பா. keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. பிரியா யார் நம்மளுக்கு தெரியும் சொல்லிட்டாங்க. இதான் கேப்போம் வாங்க. அவங்க You வைஃப். mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were ஒருவேளை ஒரு students at பையனோ Hogwarts. வாய்ஸ் மாத்தி Typical கொடுத்துட்டாங்களோ. hard-working Hufflepuff. தெரியல. Brilliant நம்மோட தப்பா potioneer. சொல்லிடக்கூடாது. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. எப்படி வைக்கிறது? இங்க வைக்கணுமா? நான் அந்த இதுல போய் நின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்படி வைக்கணும். What? Did you see that? இங்க உள்ள இழுத்துட்டு போறேன். The vines disappeared. Yeah, ma'am. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious. Incendiary. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. எப்படி நாங்களா பசில் சால்விங்ல பக்காவா ஆடுவோம். வாவ் நல்லா இருக்கே. Yes, how beautiful. What a day. I can hardly believe it.
Ready, ma'am. Pakka kattnuma eppadi gedu kattnuma? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Thank you, ma'am. Nice to meet you too. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. இங்க ஏதோ புதையல் இருக்கு. வாண்டுக்கு ஏய் ஹாய் goblin boy. Loyalists would go this far. இரு goblin வந்துறேன். பக்கத்துல ஏதோ காட்டுது அத பார்த்துட்டு இருந்தேன். Could invent a new Revelio. Indispensable. I'd be set for life. Not to worry. நான் என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன்னா goblin-ட்ட பேசுவோமா? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. நம்ம சைடு கோஸ்ட்லாம் எதுவும் பண்ணாம It was மெயின் nice கோஸ்ட் meeting you. I wish it had been under better circumstances. சரி இவருக்காக ஒரு மிஷன் மட்டும் பண்ணிட்டு போமா சைடு மிஷன் என்ன சொல்றீங்க காட்டுக்குள்ள போய் After பாத்துறோமா what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. இவருக்காக பண்ணோம் வாங்க ஏய் இங்க என்னமோ இருக்கு ஓ ரெண்டு Accio. Incendio. Levioso. இதை அடிச்சா எதாவது கலெக்ட் பண்ணலாமே ஒண்ணுமே வரல Levioso. இப்போ டேஞ்சரான ஏரியாக்குள்ள தான் என்ட்ரி ஆகிறோமா
past the ruins. I'm on the right track. Incendio. Accio. Protego. போற வழியில அப்புறம் இதுவா இருக்கு. இந்த ஏரியால தான் அந்த தாத்தா காணாத கண்டுபிடிக்க சொன்னானுங்க. வாங்க இங்க போய் கண்டுபிடிப்போம். An encampment. This must be it. ஏய் காப்ளின் பையா இங்க வா. Incendio. I will make you pay. Incendio. Accio. Revelio. காப்ளின் பாய்ஸ் இருக்கானுங்க இங்க. நீ உள்ள போலாம் காப்ளின் சார் பாய் நினைக்கிறேன். அடி இன்னைக்கு பாருங்க இவன் சம்பவத்தை. Looks as if there's more than one way to enter. Khan will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more powerful. We should have killed that traitor arm when we took his cards. மறைஞ்சு உள்ள போவோம். Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Could it be a Merlin trial? You are there. An intruder! Enjoy suffering, do you? ஓய் காப்ளின் மாஸ்க் கட்டறேன் காப்ளின் குய்யால Accio. Leviosa. I will make you won't get away with that. காப்ளின் தரமா அடிக்கிறான்பா. இறா டேய் இறா அவன வந்து அடிக்கறடா. You don't believe you can defeat me, do you? வா கிட்ட வா. எதுவா இருந்தாலும் கிட்ட வா. கிட்ட வா வா. Incendio. கீழ வாடானா மேல இருந்து என்ன பண்ற? கீழ வா. நான் ஒருத்தன் தான் ஒரே ஒரு காப்ளின். Incendio. That was quite something. Now, to free Arn's carts. தான் நண்டிக்கு இருக்கு என்ன அது இது? ஓ. இத எப்படி ஓபன் பண்றது நானு? சரி ஓகே நம்ம அந்த வேலையை பார்ப்போம். நான் என்ன பண்றதுனே தெரியலையே. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Revelio.
என்ன பண்ணணும்? Incendio. ஓகே. Accio. எனக்கு இருந்த ஒரு 1/4 கிலோ மூளை வச்சு ஏதோ பண்ணிருக்கேன். Revelio. Accio. Not so tricky after all. ஓகே, இரவாகி விட்டது. அதனால் இங்கு இருப்பது சரிபட்டு வராது. நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூம் கரெக்டா போகணும். இது என்ன? இது எப்படி நான் உடைப்பேன்? இல்லை என்னமோ இருக்கு, அது மட்டும் தெரியுது. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. லெவியோசா போட்டேன், அடுத்து எதுவுமே ஆகலையே. Accio. Levioso. சரி ஓகே, வாங்க போ. ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு போயிருமா? நம்ம வீட்டுக்கு போய் படுத்து தூங்குவோம். பெட்ரூம் போய் தூங்கிடுவோம். What a lovely tree. You walk by. Be sure to pass by at least. தூங்கவே மாட்டாங்களா அவங்க? If you can. Oh, don't tell me. That's muggle fashion, isn't it? Always tell. So very drab. Lumos. சரி, நம்ம இப்போ வேற ஏதாவது கொஸ்ட் பண்ணுவோமா? இருங்க, நமக்கு 2-3 கிடச்சி ரோப் மாட்டி வைப்போம். இதை வந்து டிஸ்மேண்டில். அது ஓப்பன் பண்ண முடியாதா? ஏன்? மெயின் கொஸ்ட்டை முடிப்போம், சைட் கொஸ்ட் மாற்றுக்கும்.
இந்த மெயின் கொஸ்ட் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட லைவ் முடிச்சிருவோம். இந்த மெயின் கொஸ்ட் மட்டும் லாஸ்டா. ஓகே. Revelio. Accio. ஒரு இடத்துல போறானா பாருங்களேன் இவன். கிட்ட வந்தனா உனக்கு அடி உள்ள விழுகும் பாருப்ப உனக்கு. போடா எப்படி? ஓகே காயின் எடுத்தாச்சு. நம்ம அப்புறமா ஹாக்வர்ட்ஸ்ல போய் சேர்த்துக்குவோம். It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. சரி அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்றப்ப? Leviosa. Revelio. காலையில் வந்துக்கோங்க. நைட் ஆயிடுச்சு. விடுஞ்சோன்னே அங்கே வரும். அங்கே என்ன அவங்க கிளாஸ் இல்லை. ஐயோ நாளைக்கு கிளாஸுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ நேரம் வேகமா. ஏய் இல்லை தூங்கவே மாட்டாங்களாப்பா இவங்க. தூங்குற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுங்கப்பா இவங்களுக்கு. நாளைக்கு கிளாஸ் ஓப்பன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சைட் கோர்ஸ் பண்ணுவோமா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. வேற நேரா ஓட மாட்டானே. உள்ள மட்டும் வாடி இன்னைக்கு சட்டுன்னு அடிக்கிறேன் உனக்கு. அழிய விடுற நீ. F. You can advance time by accessories the map and pressing FM. ஓ ஓகே ஓகே. அப்போ இது மார்னிங் கொஸ்ட். இது மார்னிங். மார்னிங்கே வந்து பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து இப்போல்லாம் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் கொஸ்ட்டு பண்ணால் மார்னிங் அது எந்த டயத்துக்கும் அந்த டயத்துக்கே நான் வந்துக்கிறோம். என் க்ளூ வேணாம். சாவி க்ளூ. அந்த பொண்ணு மார்பிள்ஸ் கேட்டுச்சுல பாவம். அந்த பிள்ளைய இது பண்ணிட்டோம். வாங்க அந்த பிள்ளைக்கு மார்பிள்ஸ் சரி கொடுப்போம். ஒரு கொஸ்ட்டு ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேங்கிறேன். ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் எல்லா கொஸ்ட்டுக்கும். நைட் நேரம் போய் தூங்கலான்னு பார்த்தா தூங்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க. தூங்க முடியல. அப்போ எப்படி நான் என்ன பண்ணுறது? மார்னிங் கொஸ்ட்டுக்கு இங்கே தான் காட்டுது. வாட் இஸ் திஸ்? இங்கே என்ன இருக்கு?
மார்பிள்ஸ் அந்த பசங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு நம்ம அடுத்த கொஸ்ட் போய்க்கோ நாளைக்கு. என்ன சொல்றீங்க? இவ்வளோ பெரிய இதை கட்டி வச்சிருக்கீங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஹாக்வர்ட்ஸ் சுத்தி பாப்போம்னா சொல்லுங்க. சுத்தி பாப்போம். எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துரும் ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இந்த இருக்கு மார்பிள். Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. இந்த ஏரியால அப்புறம் இது இருக்கா? இப்போ நம்ம வந்த ஏரியாலே இருந்திருக்குப்பா. நம்ம அப்பதான் பார்க்காம வந்திருக்கேன் நான். இப்போ எடுத்துருவோம் அதை. கவலைப்படாதீங்க. திடீர்னு பழி முடிக்குது. ஆஹா என்னென்னமோ பண்றாங்கப்பா. சாவி சாவி பையன் ஒரு இடத்துல போக மாட்டேங்கிறானே இவன். சாவி பையன் எங்க போனான்னு தெரியல. Revelio. Incendio. இந்த சாவிக்கார பையன் எங்க ஓடினான்? ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேங்கிறான். ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் அவன். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Now. Accio. Revelio. Incendio. Accio. கிராண்ட் ஸ்டேர்கேஸ். சாவி பையன் தான் ஓடினேன். ஆனால் எங்கே ஓனான்னு தெரியல. இருங்க தேடி கண்டுபிடிப்பேன். அவனை பக்கத்தில் தான் அங்கே இருப்பேன். அவன் கீழே போனானா மேலே போனானே எனக்கு ஐடியா இல்லை. Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. குதிரா கீழே குதிரா. சாவி தானே இது? சாவி பையன் தான். சாவி பையிலே தான். யாரா அவன்? ஏன்பா? Revelio. ஓ மேல இருக்கா?
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. ரேஞ்ச் அதிகமா இருக்கே. Revelio. How nice to see you, my young friend. ஹாய். யார் பேசுனது? சும்மா நடுராத்திரிலாம் பேசுனீங்கன்னா கேம் விட்டு வெளியே போயிருவேன் நான். திருப்பும் பேசுறானுங்க எவனாவது வைக்காங்க. லொகேஷன். இந்த லொகேஷன் எங்க இருக்கு? Revelio. Revelio மேலையா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. என்னடா அது? ஏரியா ஒரு மாதிரி வினோதமா இருக்கு. இதுங்க போய் பாப்பேன் என்னன்ட்டு மேல. ஃபன் கேம் ப்ரோ. ட்ரை டியர் பேசஞ்சர். அது இன்னும் வரல ப்ரோ. டியர் பேசஞ்சர்னா ரில்ஸ் ஆகல. நான் அதை வாங்கணும் தான் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது என்ன ரில்ஸ் ஆகணும்னு வாங்கிடுவேன் நான். ரில்ஸ் ஆகட்டும். ரில்ஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக விளாடுவோம். டியர் பேசஞ்சர் வந்து விளாடலாமா? நீங்களும் வாங்க. அன்றைக்கி கூட வரேன்னு சொன்னீங்களே. அப்புறம் படிச்சுக்கிறேன் நான் இதெல்லாம். ஓகே, இப்போ வந்து என் கண்ணாடி வந்துருச்சு. இதுக்குள்ள இதுதான் பவர் அதிகம், மற்றதெல்லாம் கம்மி. இதை வந்து வித்துருவோம். இந்த கண்ணாடி நல்லா இல்லைப்பா. ஹாரி பாட்டர் கண்ணாடி வேணுப்பா எனக்கு. பரவாயில்ல, இதை கண்ணாடி போடுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. இது ஒரு மாதிரி மார்பிள் மாதிரி இருக்குல்ல, இதுவும் நல்லா இருக்கு. இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. இது வுட்டில் செஞ்சுருக்கானுங்க. இது வச்சுக்கலாம். இதே வச்சுக்கோமா இல்லை இது வச்சுக்கோமா? மாற்றிக்கோ வேணுங்கிறப்ப. சரி, கடைசி மார்பிள் அது எடுத்தோடனே ஓடலாம் நம்ம. சும்மா குதிப்பா தம்பி, கீழே சும்மா குதிப்பா. வேமாலாம் இறங்க மாட்டியாப்பா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. கோப்ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துட்டு காலையில் போயிடுவோம் மிஷனுக்கு. என்ன சொல்கிறீங்க? இப்போ வந்து போயிட்டு இது முடிச்ச உடனே நம்ம அடுத்து லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இதுதான் லாஸ்ட் மிஷனு. இந்த மிஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இந்த இடத்துல கோப்ஸ்டோன்ஸ் நான் எங்கே தேடுறது? இவ்வளோ பெரிய இடமா இருக்கு. இந்த இருக்கான். That's the last of Zenobia's gobstones. முடிந்து விட்டு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கோப்ஸ்டோனுக்குலாம் போக வேணாம். நம்ம நேராக வந்து தூங்க போவோம். போய் ரூமில் போய் ஒழுங்கா தூங்குவோம். ரியல் பேசஞ்சர் வந்தோடனே ஏற்றிடுவோம் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. கன்ஃபார்ம் நான் வந்தோடனே ஏற்றிடலாறேன். I won't be going up there. ஓ, இது ஏன் ரூம்ல நல்லா போக விட மாட்டேங்குதா? நான் ஏதாவது போய் காமிக்கிறேன்டா. ஏன் பெட்ரூமா?
என் பெட்ரூம்ல இல்ல. கீழ இருக்கும் என் பெட்ரூம். இதுவா? இந்த நான் ஒரு பையன் பெட்ரூம்லயே இல்லையே, தூங்கவும் இல்லையே. அப்ப எங்க போயிருக்கானுங்க எல்லாம்? ஓ டைனிங் ஹால் போயிருப்பாங்களோ. ஐயோ இருங்க, டைனிங் ஹால் தேடுவோம். இந்த கேம்ல டைனிங் ஹால் ஒன்று இருக்குப்பா. அது எங்க? கிராண்ட் ஹால் இது எங்க இருக்கு? இதானே, இது பக்கத்துல தான் இருக்கா? டிராவல் டைனிங் ஹால் இருக்கும்ல, சாப்பிட போயிருப்பாங்களே அவங்க. நம்ம சாப்பிட்ற இடத்த பிச்சிருவோம். போக வேண்டிய இடம் எங்க மார்க் வைப்போம். இதான் டைனிங் ஹாலு. தப்பா போறேன்னா கரெக்டா போறேன். தெரியல, போவோம் வாங்க. ஷார்ட்கட்லாம் போக விட மாட்டேங்கிறாங்க. வாடா வாடா, உனக்கு கதவுல வச்சு நிக்கிறேன்டா. இன்னைக்கு சாவி கரெக்டா உள்ள வந்து அடிய பாரு இன்னைக்கு உனக்கு. ஓ நான் ஒருத்தனை காணாங்க. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. டோபி. டோபியை பார்த்து பேசவே முடியல. ஓடி ஓடி போயிடறான்ப்பா டோபி. சாப்பிட்ற ரூம்லயும் இல்ல. அப்ப எங்க தான் இருக்கானுங்க எல்லாரும்? கிளாஸ் ரூம். இந்த நேரத்துல கிளாஸ் ரூம் வேணா போவானா என்ன? எஃப்எம் கிளம்புனா டேயா மாறிடும். சரி ஓகே, நான் இதோட லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். பாய். நம்ம ஏன்டா சிரிக்கிறது? பாய், நம்ம அடுத்த ஒரு லைவ்ல சந்திப்போம். இன்னைக்கு ஈவினிங் லைவ் போடலாம்னா சொல்லுங்க, போடலாம். இல்லைனா இதோட லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். இல்லை நாளைக்கு ஒரு லைவ் போடலாம் இதை. அன்டில் தென், நான் உங்கள் பொட்டேட்டோ. இது நம்ம ஃபேலஸ் ஃப்ரிக்ஸ் சேனல். டாட்டா பாய் பாய். இதோட கேம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வெளியே போகிறது எப்படின்னு தெரியல, நான் எப்படி போய்